Antes de comenzar con el video, solo quiero recordaros que todos los memes como estos y estos que están viendo aquí en mis videos, no son míos. O sea, no es spam ni nada, sino que todo esto no lo he hecho yo, sino que todo esto fue creado por una página llamada Memelandia City. Memelandia City es una página web donde ustedes pueden buscar, encontrar muchos memes como estos ahí como de diferentes colores, y los podéis descargar, y todo de forma gratuita. ¿A qué me refiero? Todo de forma gratis. Y lo cual, esta página fue creada por nada más y nada menos que el youtuber Animemes, lo cual Animemes es un youtuber que hace videos como de chistes, bromas, etcétera, ¿no? Bueno, nada más para recordaros esto, y por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, y pues nada, disfruta el video.